Hello students, welcome back. So in this video we will discuss with data types and what are all the types of data types is there in JavaScript. Module 1, we need to open this JavaScript. Open this in this folder in VS4 guys. Okay. In previous video operators and tokens complete tokens completed, token types and completed API. So in this video we will discuss with data types. So what is meant by data types guys? Normally data types ante enti? Data types ఎందుకు కావాలి? So we are showing some value already variables completed. Variables are the named memory locations which is used to store some data or values అని చెప్పాను. Means it acts like a container. ఒక values కావాలంటే లేకపోతే వేరియబుల్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి డేటాని స్టోర్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వేరియబుల్స్. సో ఆ వేరియబుల్స్ లో ఏమి డేటా స్టోర్ చేస్తున్నామని డిఫైన్ చేసుకునేదే దట్స్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ డేటా టైప్స్. So here in JavaScript, we no need to define the data types. By default, JavaScript engine will understand what type of data we are storing on that variable. So already, what is that? JavaScript engine understand చేసుకుంటుంది. No need to define చేయాల్సిన అవసరం లేదు. But still you need to know about the data types. Have data types ఉన్నాయని understand చేసుకోవాలి. Okay. So this is data type represents the data types represent the what type of data we are storing in variables. So that's called as a data types. And here we have types of data types is there guys. Types of data types. So here in JavaScript there are majorly divided into two types. One is a primitive data type. Primitive data types. Second one is a non-primitive data types. Non-primitive data types. So in that primitive data types, we also call as a, so in that primitive data types are further divided into different types guys. So like first one numbers. Next వచ్చేసి strings. Here there is no float values, integer values, double values అలా ఏం ఉండవు, just numbers. Then characters ఏం ఉండవు, just directly that is the string values, directly string that we consider as a char. It's not a problem. Then for the boolean, here we have next one bigint, null value also a data type actually. Null is a bug in JavaScript, don't worry. I will explain that one. Then here we have symbols undefined, so this is also undefined. So this is also one data type guys. These are all the primitive data types. So one is the numbers, strings, boolean, begin, then null, symbol, here undefined. So next వచ్చేసి here we having non-primitive data type. ఈ non-primitive data type లో having different types was the arrays, functions, then
object. This is the non-primitive data types. First we need to discuss with primitive data types one by one. Okay, so here I'm taking is a one new file. I'm creating a new file. That's the data type. datatype.html. డైరెక్ట్లీ ఇంటర్నల్ వే ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ వే అన్నా చేయండి, పర్లేదు. datatypes.html. So here I'm taking as a HTML boilerplate. Okay, then inside that I'm taking a script tag for writing a JavaScript code. Script tag. So external file create చేస్తాను సార్, డేటా టైప్ JS ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటానంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దట్ ఆల్సో. దాన్ని ఇక్కడ లింక్ చేద్దాం. ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడే అంత ఎంటైర్ థింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఇన్సైడ్ దట్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లోనే రాస్తాను అంటే యూ కెన్ గో త్రూ దట్ వన్ ఆల్సో యాజ్ యువర్ విష్, యాజ్ యువర్ కన్వీనియంట్. జస్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ థింగ్, న్యూ ఫైల్ డేటా టైప్ .js file create చేసుకున్నాం సేమ్ నేమ్తో విత్ JS file. So you need to link that JS file here by using src. This is external JS file, means external JavaScript అంటారు దీన్ని. Okay, so now I'm turning live server on. Guys, inspect this one. Okay, see. So open this data type, first one primitive data types kada, you need to take that primitive data type, comment this one, primitive data types. Okay, primitive data types. First one, number. You need to check that number. I am taking is a let a equal to 10. So ఇప్పుడు 10 లో a లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది, 10 అనే వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. 10 is a number, that's the integer. It's not an integer actually, that's the number అంతే. So we need to check that which data type is there on that type. We need to check that one by using a console.log type of a. You need to take type of a. See, this is a type of operator, guys. This is an inbuilt operator. It gives the what type of data is storing on that variable. ఆ వేరియబుల్ లో ಯಾವ డేటా స్టోర్ అయిందని రిప్రజెంట్ చేయిస్తుంది మీకు. టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. హియర్ వి హ్యావ్ ఫర్దర్ యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ దట్ డిఫరెంట్, లైక్ మళ్ళీ ఏమైనా బూలియన్ వాల్యూస్ ఏమైనా స్టోర్ చేస్తాను అంటే యూ కెన్ డూ దట్ బూలియన్, బట్ స్టిల్ ఇట్ షోయింగ్ దట్ నంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ అట్లా ఏమి ఉండదు, డబ్బులు ఫ్లోట్ అట్లా ఏమి ఉండదు, డైరెక్ట్లీ దట్స్ నంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంతే ఇంకా. సో లెట్ నెక్స్ట్ వన్, హియర్ వి ఆర్ హ్యావింగ్ b equal to, I'm taking as some string values, just a JavaScript, take a JavaScript. Okay, done. So we need to check the type of b variable. Take console.log type of b. See, we are representing that the type of b is a, what's that value, guys? That's a string value. So like this we need to do like this. Next వచ్చేసి here we are having take let c equal to null. You can store directly null value, guys. Let I am showing that let the type of null చూస్తే that's the object అని చూపిస్తుంది, but object is a comes under non-primitive. So ఇప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది, what is the type of null? Null doesn't occupy memory, remember that one. Null doesn't occupy memory, but string లో suppose say b equal to, am taking as the empty అంటే ఏముంది, we are not storing any character b లో, empty స్టోర్ చేస్తున్నాం, but still it occupies some memory. While come to null doesn't occupy single amount of memory, but type వచ్చేసి మనకి ఏమొస్తుంది, నల్లది ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ యావది, దట్స్ ద నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. వేర్ ఇస్ దట్, సే ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ద నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. నల్ల డేటా టైప్ చూస్తుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, టైప్ ఆఫ్ అని చూపిస్తుంటే ఆబ్జెక్ట్.
అంటే నల్ వచ్చేసి ప్రిమిటివ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, వైల్ డూయింగ్ టైప్ ఆఫ్ అని చూస్తుంటే నాన్ ప్రిమిటివ్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ నల్ ఇస్ ద bug. This is one bug is there actually. Bug nothing but error. Okay then. Further, here we have D. So here I have D. I'm not initializing any value. Just I'm printing that value, or what is that type of? You need to define that type of D. What's the output you are getting, guys? I'm not storing any value. ఇప్పుడు జేవిఎం ఇట్లా జావా స్క్రిప్ట్ ఇంజన్కి ఏమైనా వాల్యూ స్టోర్ చేస్తే ఆ వేరియబుల్లో ఏం వాల్యూ ప్రెసెంట్ ఉంది, ಯಾವ డేటా ప్రెసెంట్ ఉందని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఐఎమ్ నాట్ స్టోరింగ్ ఎనీ వాల్యూ ఇన్ ద డి వాల్యూ. డిలో ఏం వాల్యూ స్టోర్ చేస్తారు డి వేరియబుల్లో. సో దట్స్ వై గెటింగ్ undefined. Undefined also one data type in JavaScript. That's the beauty of JavaScript. Okay. Further, here we are having different data type. What is that? Bigint is there, guys. I am taking as a bigint. Bigint etla represent cheyalante you need to take I'm showing that number n at the last you need to take that n, guys. Now you need to take console.log type of e. So bigint ఎందుకంటే large amount of data, large amount of numbers we can store that one. So ఇప్పుడు చూడండి, I'm printing that e వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నా. console.log ఈ వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేద్దాం. చూడండి, వాట్స్ ద అవుట్పుట్ యూఆర్ గెటింగ్. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏం స్టోర్ చేస్తున్నామో అదే గెట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ దట్ మోర్ నంబర్స్, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నంబర్స్ స్టోర్ చేస్తున్నా. సి వాట్స్ ద అవుట్పుట్ యూఆర్ గెటింగ్, సేమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దట్ ఎన్ రిమూవ్ చేస్తున్నా, ఇట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ నంబర్. సి వాట్స్ ద అవుట్పుట్ యూఆర్ గెటింగ్, టైప్ ఆఫ్ ఈ వస్తుంటే ఎన్ ఇవ్వలేదు, జస్ట్ నంబర్ ఇస్తున్నాము. టైప్ ఆఫ్ ఈ వస్తుంటే ఏమొస్తుంది, డేటా టైప్ నంబర్. బట్ వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తుంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, డెసిమల్ ప్లస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ లో వస్తుంది ఇలాగ. సి సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ దట్ దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఇంటూ bigint లో స్టోర్ చేయడానికి యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్ bigint. Okay, this bigint will store the large amount of data, guys. These are all the primitive data types. Next వచ్చేసి here we are having one symbol is there. You need to define that symbol. ఎట్లా డిక్లేర్ చేసుకోవాలంటే this is the entire thing. Declare of that symbol. I'm taking is f equal to take symbol. So inside that you need to pass the value, guys. 20. Now you need to define, like ఇట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటాం, console.log type of, దాన్ని క్లాస్ టైప్, యాక్చువల్లీ క్లాస్ టైప్ కింద వస్తుంది. దట్స్ అ సింబల్. సి దిస్ ఇస్ ద primitive data type, the type of symbol. You need to print that one also. What is that, console.log you need to print f print చేస్తే getting symbol ఇలాగా రిప్రజెంట్ అవుతుంది. I hope this is a clear for you. These are all the primitive data types. Next one, non-primitive data types. చూడండి, non-primitive data types లో here we having arrays, functions, so objects. This it takes some more time. Non-primitive one by one explain చేద్దాం, it's not a problem. నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే ఇన్ ప్రిమిటివ్ డేటా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ స్ట్రింగ్, గైస్. స్ట్రింగ్ లో వచ్చేస్తే ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్, ఇన్బిల్ట్ ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. వీ నీడ్ టు యూస్ దట్ ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్. ఓకే, ఇన్ ప్రిమిటివ్ డేటా ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రింగ్ కంప్లీట్ అయినాక ఐ విల్ డిస్కస్ విత్ నాన్ ప్రిమిటివ్ అరేస్ వన్ బై వన్ చూద్దాం. ఓకే డన్. సో ఇన్ దట్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ స్ట్రింగ్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ స్ట్రింగ్, గైస్. స్ట్రింగ్, ఓకే, స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఫోకస్ చేద్దాం. ఓకే, స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ లెట్ str అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం. వేరియబుల్ నేమ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో జావా స్క్రిప్ట్ ఇది స్ట్రింగ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్. అంటే స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ వచ్చేసి హియర్ ఫస్ట్ వన్, గైస్, I'm taking is a console.log the variable name dot to
variable name dot, that's the str dot toUpperCase. See what happened here. toUpperCase is a function. Actually, after completion of functions, we need to use this one. I will keep this entire part in comments. Just a minute. I will keep this one into entire part into comments. Block level comment pedam. Now it's okay. Okay, see. First, I will display that original string console.log lo take original string equal to that's the what is that value str. We need to print like this, guys. See, original string manaki emundi JavaScript undi. After applying the Java uppercase to uppercase convert cheyani. Somewhere I am taking as S, somewhere here I am taking as a J capital. J capital represents chedam. See, entire string evolution మనకి అప్పర్ కేస్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇది ఎందుకు కావాలి? టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్. దిస్ ఇస్ ద ఇన్బిల్ట్ మెథడ్ గాయ్స్. ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్, ప్రీడిఫైన్డ్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వన్. సో సపోజ్ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ లాగిన్ నేమ్ అని అప్లై చేస్తున్నారు. లాగిన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తారు. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ స్మాల్ లెటర్స్ లోనో సమ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోనో ఎంటర్ చేస్తారు. బట్ వైల్ కంపేరింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏమే బ్యాక్ ఎండ్ లో కంపారిజన్ చేసుకోవాలి, ఏమే పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ చేసుకోవాలి. ఆ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ తో నువ్వు ఏం ఎంటర్ స్మాల్ లెటర్స్ ఎంటర్ చేసావో అది అప్పర్ కేస్ కన్వర్ట్ అయిపోయి వీ నీడ్ టు డూ లైక్ దట్, వీ నీడ్ టు ప్రింట్. సో అలాగా ఏం అక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నారో ఆ థింగ్ కి మనం కంపారిజన్ ఒక ఫర్దర్ మళ్ళీ ఎంటర్ చేయండి. ఫర్దర్ వి నో నీడ్ టు ఎంటర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్ లో ఉంది, స్మాల్ లో ఉండేది మళ్ళీ మనం క్యాపిటల్ లో రీరైట్ చేయక అయ్యలేదు కదా. సో బై డిఫాల్ట్ యూజర్ ఏమో స్మాల్ లోనే ఇచ్చేసారు అనుకోండి, మనమే ఓన్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ టైంలో వీఆర్ యూజింగ్ టు అప్పర్ కేస్. Okay, then further, if you want to convert entire string into smaller case, you need to apply that to lower case. So lower case you need to enter this is a functions, guys. Okay, so not only this one, uppercase is there, lower case is there, then locally uppercase, then locally lower case, both are similar, there is no difference. To locally uppercase, locally lower case, guys. Okay, then further there is that console.log str dot to locally lower case. So see, upper case lower case both are same, అంటే a little bit same, ఇవి రెండు సేమ్ ఉంటాయి, there is no differences. యాడ్ కావాల్సి ఉంటే అది యూజ్ చేయొచ్చు మీరు. Then further, so if you want to fetch character based upon the index, I need to fetch the character, then you need to use the character method, the variable name dot charAt method. Here inside that parameter, here you need to pass the index value. ఇప్పుడు మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూ చూడు, j is the ఎప్పుడు ఇలాగ క్రియేట్ చేస్తామో, జస్ట్ a minute, it will take, I'm taking as a epic pin. Okay, we are writing that JavaScript, guys. JavaScript. So Java J index value 1, index value 2, index value 3, V index value 2, A index value 3, S index value 4, this is value index value C index value 5, this index value 6, this index value 7, P index value 8, then 9. That total length of that string, any characters ఉన్నాయి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There is a 10. అంటే టోటల్ లెంత్ ఏముందో లెంత్ -1 ఇండెక్స్ వాల్యూ లెంత్ ఇది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇండిసెస్. సో యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ దట్ వన్, దిస్ ఇస్ అ లెంత్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ దట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 3, ఇండెక్స్ వాల్యూ 3లో ಯಾವ క్యారెక్టర్ ప్రెసెంట్ ఉంది చూడడానికి యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ క్యారెక్టర్ మెథడ్ హియర్. క్యారెక్టర్ మెథడ్ ఇస్ అ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్, గైస్. సి క్యారెక్టర్ మెథడ్ లో ఏముంది, ఏ ప్రెసెంట్ ఉంది. సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎస్ ఏ 4. సి yes, can do like this. So yes is a capital, no? So we are getting like this. Original string mundu alaga represent chestundi. So this is a character method. So character method enduku kavali, charAt method.
charAt method is the inbuilt method used to get the characters based on the index. That's the thing. Okay. Next one, console.log. Here we have one more method. That's the index of. So this index of, I need to print the values. And for example, I don't know. I need to print the index of p. I don't know the index p. P the index value నాకు తెలియదు. అందుకే p ఉంటే I need to print the index value నాకు కావాలి. So that's the 8 of that index value. See, this index value method, what is that? You need to define that one. Index of p is the inbuilt method used to get index based on index value based on which one, guys? Character. అంటే క్యారెక్టర్ పాస్ చేస్తే ఇండెక్స్ ఇస్తుంది. Character based on the character, guys. So this is the thing. Here we need to pass the character value. Okay then. So further, console.log. If you want to find out the length, total string length find out cheyalante, you need to pass that directly length method. So length is a inbuilt. This is not a method. Means this is a keyword, guys. Directly you need to pass like this, total length. Method అయితే you need to ilaga open and power basis apply cheyali. No need to apply that power basis here. So method is length is the keyword used to get the total string length. Total string length. Good. So we can do like that also. Next one. Here we have console.log str dot. Here we having trim method also is there. We can use the trim. Yeah, trim method ఎందుకు కావాలంటే if you want to trim the spaces, for example ఇక్కడ string కి స్పేస్ ఉంది, ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది, ఆ స్పేస్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే we use the trim. There is that output, see. So here we having space, ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది, ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ స్పేస్ లేదు, ఏమవుతుంది? ట్రిమ్ అయిపోతుంది. So trim method is an inbuilt method used to remove space. Sorry, that's not space. Where is that? Starting and ending spaces. Space and remove చేయడానికి used to remove or trim starting and ending space in the given string. The given string like that. So suppose I need to remove that only starting lone remove cheyali sir anukunnattuga, you need to apply like that. Where is that? Console.log str dot trim start and trim end. See, trim start ante the only starting lo matkame trim aitundi space. Trim start used to trim the starting space of the given string. So you can do like this. Next one, what is the output you are getting? Output, see the output. See, only starting. The ending alage untundi, guys. This is ending. See, this is a gap is there here to there. మనకి ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది చూడండి, ఆ స్పేస్ అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ. Then further ending index space ఏమైనా అప్లై చేయాలంటే we need to apply that console.log str dot trim end.
trim end. This trim end used to trim the ending space in the given string. ఇది ఎండింగ్ స్పేస్ అంతా రిమూవ్ చేస్తుంది, స్టార్టింగ్ స్పేస్ ఏమి రిమూవ్ చేయదు. సే ద ఎండింగ్ స్పేస్ ఇయర్ ఎండింగ్ స్పేస్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ, బట్ ఇయర్ కన్సోల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసాను ఇక్కడ వస్తుంది, బట్ ఇయర్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్. ఇక్కడ క్లిక్ చేసాను ఇయర్ టు దేర్ ఓన్లీ స్ట్రింగ్ ఈజ్ దేర్. దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ వేర్ ఇస్ దట్ సే అప్ టు ఇయర్ టు ద స్పేస్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. ఎండింగ్ లో మటుమే రిమూవ్ అవుతుంది, స్టార్టింగ్ లో రిమూవ్ అవుతలేదు. దట్స్ ద ట్రిమ్ ఎండ్. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ trim end. Then here we having still some other method is there guys. str dot to string method already string lone untundi, that's not use to string method em avasam ledu. Where is that split method is there when str dot, or else you can take a replace method. Say replace. So in the place of replace, where is that, here inside that you need to pass the two values guys. One is the present character అంటే ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ ఏముందో అది పాస్ చేయాలి. ఐఎమ్ టేకింగ్ హిస్ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఏ జే. దెన్ న్యూ క్యారెక్టర్ ఏం రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నావో అది పాస్ చేయండి. సి జావా ఉండేది జడ్వా, ఓకే డ్వా. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో. That's the thing of that replace method. So here you can use the a plus a pass chestam. See in the place of a I need to remove that, I need to replace that z. So but given string lo em chudandi a two times undi, but we are replacing only one time. So appudu em cheyali, here we having in the place of take one more string guys. I am taking as a one more string. Here you need to define that let rv equal to take hello world. Okay, so l ekkada undo akkadanta manaki I need to replace that space. You need to take log console.log. I am taking as a rev dot replace all. See replace all method is there and replace method is there. Replace all, here you need to apply that old character. I am taking is a l ekkada undo ఆ ప్లేస్ లో ఒరిజినల్ ప్లేస్ లో I need to replace that some other anything. I am taking as a plus. See l ekkada present undo akkadanta manaki we are getting plus, or else you can take in the place of l you need to replace with b. See here we are having hello in the place of ll, two times ll unde bb undi. Here we are having world place lo l place lo here we are having b. So ilaga replace avutundi. Clear? I hope this is clear for you. You need to take a definition. Already meeku arthamaindi anukunta. Replace method is used to replace the existing character with existing character into new character. So you can do like that also. So here replace all method is an inbuilt method. So replace all existing characters into new character. Okay, new characters you can do like this. All existing character ante ippudu l ekkada existing undo present undo ఆ ప్లేస్ లో అంతా ఇది రీప్లేస్ అవుతుంది అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ రీప్లేస్ దట్ వన్ పర్టికులర్ అంతే. రిమెంబర్ దట్ వన్. దట్స్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దిస్ వన్. దెన్ ఫర్దర్ here we having still more methods is there guys. Here we having console.log. You can use both strings unde yavado oka string anna use chestunna parledu. Here I am taking there is that rv rev dot I am taking as a splice. See స్ప్లిట్ కావాల్సిన అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. స్ప్లిట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే కంప్లీట్ స్ట్రింగ్ ని అరేగా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. సో సపోజ్ సి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ లైక్ దిస్. వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ స్పేస్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ పాసింగ్
డబుల్ కోర్స్ లో పాస్ చేస్తున్నాం, స్పేస్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ ఏమవుతుంది మనకి ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ అలో ఏముందో అలో ఉండేది కంప్లీట్ ఒక్కొక్కటే అరే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ స్పేస్, వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, అలో ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వన్ థింగ్ అండ్ స్పేస్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వన్ థింగ్. అంటే అలో సపరేట్ ఒక ఇండెక్స్ వాల్యూకి వచ్చింది, దెన్ హియర్ వరల్డ్ ఈజ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇంకొక ఇండెక్స్ వాల్యూకి వచ్చింది. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎక్కడ స్పేస్ ఉందో అక్కడ స్ప్లిట్ అయిపోయింది. ఇన్ కేస్ స్పేస్ ఇవ్వకపోతే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ లైక్ దిస్. అంటే దిస్ స్ప్లిట్ మెథడ్ ఇస్ అ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్ యూజ్డ్ టు స్ప్లిట్ the given string based on the parameter, like argument passed based on the parameter, and it will convert it into and the output and the output should be in, if you take, should be in array. So arrays like that. So for example, see guys, for example ఇక్కడ నేను ఎక్కడ ఈ ఉందో అక్కడ నేను స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నా. see ఈ ఎక్కడ ప్రెజెంట్ ఉంది, HELLO, HE ఎక్కడ ఉందో ఈ ప్లేస్ లో స్ప్లిట్ అయిపోయింది. హెచ్ ఒకటి సపరేట్ అయిపోయింది, ఈ ఏముందో రిమైనింగ్ ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ ఇంకొక ప్లేస్ లో వచ్చింది స్ప్లిట్ అలాగా. సో ఎల్ ఎక్కడ ప్రెజెంట్ ఉందో అక్కడంతా స్ప్లిట్ అయిపోవాలంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో. సి HE ఎల్ ఇస్ దేర్, దెన్ ఒక ఎల్ అవుతానట్లే ఇంకొక ఎల్ ఉంది అక్కడ, ఆ ఎల్కి కొంచెం స్పేస్, దట్ ఇస్ ద స్పేస్ ఇస్ దేర్. సి empty is there. Further O స్పేస్ WOR ఉంది, మళ్ళీ ఎల్ ఉంది, ఆ ఎల్కి ఇంకోటి స్ప్లిట్ అయిపోయింది అలా. సో ఇలాగా యూ కెన్ డూ లైక్ దట్ ఆల్సో. దట్స్ ద స్ప్లిట్ మెథడ్ గైస్. నెక్స్ట్ వన్, హియర్ వి హ్యావింగ్ rv.splice. Splice is there, you need to slice. Here you need to pass the two values guys, two index values pass. This is starting index value and second one వచ్చేసి ending index value. See starting index value and ending index value. Starting index value మనం ఏం పాస్ చేస్తున్నాం, 2. index value 2 ఏముందో చూడు, 0 1 2 l వచ్చింది and 3, అంటే 4 is not occupying, 3 వరకు అంతే తీసుకుంటుంది. I am taking here in the place of 5, I am taking as a 6. See what happened here, అంటే up to 5 వరకు కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, up to 5 in allow. h index value 0, e index value 1, l index value 2, one more l index value 4, 0 index value 5. see స్పేస్ వచ్చేసి 6 ఉంటుంది. సో ఇలాగా అంటే అప్ టు 6 కన్జ్యూమ్ అవ్వదు, అప్ టు 2 to వేర్ ఎక్కడ వరకు అక్కడ ఉందో అంతవరకు ట్రిమ్ అయిపోతుంది. లైక్ దట్ మీన్స్ దట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు టేక్ దట్ సబ్స్ట్రింగ్ అలాగా. 7 or else 8 you can do like this also guys. So this is the splice method. rv dot, I think splice is not there. Okay, splice ఇక్కడ లేదు, arrays లో మెథడ్ లో ప్రెజెంట్ ఉంది, ఓన్లీ స్లైస్ is there. So this is the thing guys. Suppose one more object ఏమైనా పాస్ చేస్తే what happened here, 0 not getting undefined. Need to apply that allow. It's not a problem. We need to pass only two index values. Remember that one. Starting index value, ending index value. ఎక్కడ వరకు కావాలో అక్కడ దాకా అంతే వస్తుంది. It will trim that part. This is slice 1.8. Nothing but starting index value we need to represent like this. Starting index
we need to pass ending index. Ending index అంటే మీకు ఎక్కడ వరకు ఎక్కడ కావాలి, స్టార్టింగ్ ఎక్కడ దాకా అండ్ ఎండింగ్ ఎక్కడ దాకా కావాలనేది యూజ్ టు split the based upon the parameters. Okay, this is also split, means use to cut the cut the given string. Okay, this is the thing. సో అంతే, ఈ బిట్వీన్ ఇండెక్సెస్ ఏముంటాయో అది మటుమే కట్ చేసుకుంటుంది, రిమైనింగ్ అంతా రిమూవ్ చేసేస్తుంది క్యారెక్టర్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ప్రీ డిఫైన్డ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ గైస్, string inbuilt methods. So some other things we need to check it here. Index dot, what is that, variable name dot, we need to apply that toString method kane undi. toString method, that's the complete already string lone untundi, that's it will convert it into toString. అంటే నంబర్ ఏమైనా ఉందనుకోండి, నంబర్ని toString కన్వర్ట్ చేయాలంటే we use that toString. So further rv dot you need to apply that substring kani apply చేసుకోవచ్చు. Here we having substring, here you need to apply same slice లో ఎట్లా పాస్ చేసామో, here you need to pass the starting index value, then ending index value. సే సబ్స్ట్రింగ్ అంటే అక్కడ వరకు మనకి ఇది గెట్ చేసుకుంటుంది, మనకి 0 ఇండెక్స్ వాల్యూ 5 అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ 5 ఏముందో అది గెట్ చేసుకుంటుంది గాయ్స్. 0 1 2 3 4 5 is not occupying, like suppose I am taking as a 6. Now we are getting space కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటా ఉంటుంది, అంటే లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏముందో అది కన్జ్యూమ్ చేసుకోదు. I need to remember that one. Okay, that's a substring. Suppose you are taking as a starting index value 2 అని ఇస్తున్నాం అనుకో, or else you can, where is that 2, see only we are getting up to 2 దాకా మటుమే గెట్ చేసుకుంటాం, as it is same slice అట్లా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. So further here we having console dot view, means variable name dot, here we having some other methods. So it is not a value of, you have to pass that value of, means returns the primitive value of the specific object. For example, I am taking as a L, what happened here, not getting L1, we need to pass that one here. No guys, we need to value of we are not using, suppose we are not using this here, different ways లో మనం యూజ్ చేస్తాం లేండి, ఇక్కడ కాకపోతే. Okay, I hope these are all the predefined inbuilt methods in string class. మనకి స్ట్రింగ్ లో ఉండే predefined inbuilt methods ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని మనం JavaScript లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం guys. Remember that one. This is a very very important. Okay, I hope this is clear. I will end the class now. Just a minute, I will check it here. Okay, so in next video we will discuss it with hope this is clear. String class lone important, and boolean lo వచ్చేస్తే here we have, actually we are not discussing with boolean guys. Boolean data type అనే చెక్ చేయలేదు, we will discuss here. Boolean data type nothing but here we are having same, suppose we are taking as a one variable, like you need to take one variable z or x equal to take true or false. You know that one, true or false, that's a boolean. You need to consume that one, console.log. You need to apply the type of operator, type of which one, type of x. See, that's a boolean. So here you need to there is only two values, one is a true and value, true and false is there, so that's why we need to apply that false. See, this is also boolean. So ilaga manam boolean values also represent cheyochu. This is also comes under here. So these are all the data types guys. Okay, done. So x is already defined now. Okay, x is not defined. Okay, leave it. So these are all the
boolean values. I hope this primitive data type is clear for you. Then we need to go with, before going to non-primitive data type, we need to discuss with conditional statements. Conditional statements complete చేసుకొని వెళ్దాం. Number string boolean. Okay, done. So thank you guys. We will discuss the conditional statements in next class. That's the conditional. Conditional statements we will discuss in next class. Not about. Okay. Thank you.